Hi, I'm Edna and I make videos for fun. So for today's video, I'm gonna share with you a makeup look that I personally prefer for online interview or for your video assignments or anything virtual videos online, something like that. So before I start, just want to tell you that this makeup look is the makeup look that I prefer. So it's up to you if you want to follow semua ataupun tidak. Anything that you like and make you feel confident, just go for it. Okay? So actually ini video dia tidak kena plan. Saya tidak plan. Saya macam testing setup saja begitu, and then suddenly I just feel like to do something with my YouTube channel. Sebab macam mau setengah tahun sudah kali. So here it is. Marilah mula. So for hairstyle, selalu saya pakai iron untuk macam kasih kemas dia. So for our friends here yang tiada tools macam yang bikin kasih panas to make sure your hair look nice and neat, I just want to remind you that jangan lupa kasih buka dulu tuh ikat rambut supaya nanti tidak kambang-kambang rambut, okay? Oh yeah, I forgot to mention that I'll be sharing with you tips that I know. And saya pun bukan juga champion, tapi I'll just share whatever that I know and hopefully it will be useful for you. Jadi saya sudah apply saya punya skincare. So before we get into the makeup things, I just want to remind you that base is very important to make sure your makeup will last longer. And then bila kita interview, buat video and something gitu kan, memang akan berpeluh. So mau record balik-balik ataupun we feel nervous and something like that. So make sure kamu ada skincare sebelum pakai makeup, especially moisturizer. Usually part yang selalu kering di muka kita bahagian dahi, dan kamu boleh juga nampak di tempat saya nih, di sini dia agak gelap sedikit. Saya tahu kalau nampak betul, tapi usually memang di sebelah sini akan kering sedikit sebab dia lebih banyak terdedah dengan sunlight. So you may need to apply a little bit more of moisturizer, and if you have oily skin, you still need moisturizer. If you have oily skin, then cari moisturizer yang for oily skin. Usually before I start to do my makeup, I'll put on my lip balm first, tapi ini saya sudah pakai lah. I'm going to apply primer. Produk yang saya pakai itu saja. Lagi pun belum habis. For primer, saya selalu fokus di area yang selalu lebih cepat berpeluh, area T and V lah kalau saya. Okay, now I'm going to apply foundation. This is the foundation that I use, the same foundation. Mungkin kamu nampak warna dia ganjil, tapi ini shade saya dulu. And saya tidak beli foundation lately because for what? So kita pakai apa yang ada. Okay, now I'm going to apply concealer. So this is the concealer that I'm going to use. Okay, now for the concealer part, kalau saya cuma fokus untuk tempat yang saya mau kasih highlight saja, dan yang mana yang saya mau kasih tutup, macam ada blemishes kah apa. Tapi saya tidak recommend lah untuk kamu tampal jerawat yang masih fresh bernanah. Kasihan itu jerawat, kena kasih sumbat lagi dengan produk makeup. So make sure mana yang kamu sudah letak tuh concealer, the area that you want to conceal. When you blend them, you make sure that you just blend on that area. Saya suka untuk betul-betul highlight di sini, macam yang tempat yang saya conceal, sebab dalam video kan orang akan fokus di muka kau just like dalam face to face. Tapi something about video online ini tidak akan, itu makeup tidak akan nampak betul macam face to face pa. So itu kamera, bila kamu shoot macam kamu di kamera sekarang,
kamu punya muka akan lebih macam menyerlah bila kamu kasih highlight or kasih highlight certain area macam ini. Okay, supaya kamu punya bentuk muka pun keluar menonjol. And one more tips about concealing, kalau dia memang macam sangat gelap dan susah untuk tutup, kamu boleh pakai concealer atau foundation yang shade lebih gelap dulu untuk tampal, sebab dia akan lebih tertutup in that way. Jadi di sini saya ada silap nih. I use the same concealer to highlight and also to conceal the spot that I want to cover. So the thing that you should do is use foundation or concealer yang lebih dekat shade dia dengan foundation kamu. So you can use foundation if you don't have that, and then just leave it a little bit longer, let it dry a bit before you blend it. Okay, now loose powder. Ini saya punya brush, saya main makeup tuh hari, jadi dia masih berwarna. So saya punya brush tidak banyak, so usually saya akan guna brush yang sama. Yang penting saya make sure yang warna dia sudah macam hilang-hilang begitu. Letak je semua, tapi fokus di area yang selalu berminyak. Sana kamu kasih lebih sikit lah untuk loose powder to make sure macam dia lebih tahan, dia lebih melekatkan. You can try to tap it with beauty blender di area-area yang memang selalu berminyak ataupun berbaluk. Dari kamu sejalah kalau kamu meletak lagi bedak atau tidak, tapi bagi saya tidak letak, cukup sedang tadi. So for eyebrows, I really recommend you not to make it terlampau gelap, walaupun macam kamu nampak di cermin tidak cukup. Okay, so what I like to do for eyebrows is I start from here. Kan selalu orang paling senang pakai tuh eyebrow gel kan, pakai macam begitu. Tapi saya lebih suka pakai eyebrow pencil yang bukan crayon, sebab dia lebih soft and you have more control of the products. So what I like to do, I'll start from here and I'll draw the shape of eyebrows that I want, like that. Kalau kamu macam tidak suka rasa macam terlukis tinggi sikit, it's okay, we can always fix it. Baru tu saya akan lukis yang sini, tengah sudah, just a little bit, sikit saja pun nampak sudah terbiasa dia. And then baru saya lukis hair stroke dari sini, baru pergi depan. Actually, you always need to practice makeup, especially this eyebrows part, sebab saya pun tidak berapa pandai. Tapi one thing for sure, lain orang, lain bentuk kening. Jadi for me, saya macam bahagian depan saya, dia macam lebih banyak shadows. So selalunya saya tidak lukis banyak, ataupun tidak lukis pun sikit je saya lukis, and then saya just brush it, because macam biasa orang nampak saya kan akan nampak itu shadow. Jadi kalau saya lukis lagi jadi gelap betul. So macam di sana dia nampak terang, tapi actually face to face dia agak gelap. Make sure you blend your concealer cukup-cukup, especially kalau kamu pakai concealer yang jauh lebih terang, that you might want it to work like highlighter for this part. Make sure betul-betul blend dulu, okay? Jadi untuk warna kening, selalunya orang akan ikut warna rambut. If your hair is black and you want to draw your eyebrows using black eyebrow pencil, please don't use black. Use ash instead. Ash, grey, bukan ash, grey. Saya tidak perasan yang saya terpakai brown sampai, sebab saya terbiasa pakai di rumah. So yeah, anything that works. So now let's move on to the eye part. So for me, this makeup look is more like everyday makeup look. Yeah, it's kind of like everyday makeup look,
but you focus on certain part. We will be focusing on the eyes part. Jadi sebab mata saya macam kamu nampak begini, and if your eyes macam ada eyelid atau apa semua, it will be way more easier for you. But for me, macam sepet-sepet begitu. The things that I like to do, kalau kamu belum letak tuh bedak di kening di mata sini, kamu letak supaya the eyeshadow dia tidak macam cepat hilang, especially if you have oily skin. This is the makeup palette that I'm going to use. Pakai yang ini. This is Raisin Bed. Saya akan letak di very close to my eyelid. Jadi guna dia ini supaya untuk mata macam saya, dia akan lebih nampak macam it creates a depth, macam like you can see my eyes like that. Sorry, saya sangat teruk kalau mau describe benda. So I'll take this one. This time yang don't take it terlampau naik, like just sana aja, tidak macam tadi you blend it sampai atas kan. Ini yang di sini saja. Jadi kalau kamu terletak banyak, all you have to do is just make sure there's no more products left on the brush, and then you just need to blend them. But make sure you blend yang di sana-sana, jangan gerak naik atas, nanti dia ikut. Next eyeshadow that I'm going to use is something yang like shimmer eyeshadow. You can see the area where macam dia lebih nampak ada cahaya goyang-goyang tuh. So that's the part where I usually put on this shimmer eyeshadow. Very soft. I am being very gentle to apply this. So the reason why instead of using the shimmer yang lebih cerah, I use yang Nina is because I don't want to lose the previous eyeshadow that we put on. My main point is just to like nampak dia punya shine. Oh yeah, and then I'll also use macam a lighter shade of brown untuk under eyes instead of yang gelap tuh. Just a little bit only to connect the eyeshadow sini dengan bawah mata kita. One of the most important step of this eyes part is to highlight. So now I'm going to highlight my inner corner with this one. Shimmer. Ini. And di sini. And now eyeliner. If you're not yet good at eyeliner, it's okay. Okay, so if you have your brush yang Nina, tarik keluar gitu aja. Don't make it too high. Dia macam biasa aja begitu. Dia keluar aja. Baru kamu kasih connect dia. See, instead of kasih terlampau tinggi, I like to just for this look macam tidak terlampau rendah, tidak terlampau tinggi, because somehow it creates the illusion that made your eyes look longer. Saya punya eyelid kan di sebelah dada, so I don't really put macam eyeliner di depan nih. I just put it di hujung aja. So if you have natural fake eyelashes and you feel confident to try it, use it. Excuse me, you may use it. It's all up to you if you feel confident and pretty with that. Tapi kalau kamu tidak biasa, let's just curl our lashes. So for mascara, saya suggest untuk make sure dia tidak terlampau basah, tidak terlampau kering, tidak terlampau basah. Kalau yang kita baru kasih keluarkan, dia akan lebih basah. Kasih lap saja begini, yang lebih kasih kurang dia tarik begini.
So for mascara, I like to put a little bit more di ujung sini. And then for me, I like to see my eyes with longer lower lash. Okay, so I'm done with the eyes part. Now let's move on to the next part. Okay, so for this one, you have to understand your facial features. Mana yang kamu mau enhance. Jadi you don't have to follow 100%. I'll try to create more shadows here and then here. Make sure kamu tidak apply. Kalau saya rasa prefer tidak apply yang macam terus banyak terus. Kalau yang for this look sikit-sikit. Kan usually people draw macam ni kan yang sekarang banyak. Tapi sebab hidung saya memang bulat di sini. Jadi saya tidak buat begitu. Begini pun kamu boleh nampak tuh shadow dia. For my nose lah. Once again, you need to always check yourself on camera that you're going to shoot yourself ataupun the device that you're going to use for online yang live punya. Because sometimes the camera kan dia akan kurang sedikit nampak. Then just a little bit here. Kalau mau kasih tunjang sini, letaklah sini sedikit. And then blusher is always something that I think you really need to apply. But sometimes camera ataupun macam Google Meet apa semua tu tidak akan nampak juga. Tapi kalau kamu buat assignment yang mau record ka atau apa-apa, anything that requires you to record yourself and boleh nampak itu blusher, I really suggest you to put on blusher. So for me, I think it's up to you what kind of blusher that you like to use. Here, I'm going to use this one, Stick Blush by Mary Kay. Okay, so about blusher, saya prefer to make sure dia light begini. Saya bila saya tengok depan, muka saya macam, you know, like lifted. Saya tengok di camera because, well, this makeup for camera kan. Now, highlighter. Highlighter pun one of the most important thing for this look. So this is the highlighter that I use. Lebih glow gitu. For lipstick, I prefer a brighter one as this is for camera. I'll take macam lebih gelap punya, bukan gelap terang. You may need to apply lip balm again if your lips is too dry, and you just blend it di dalam saja. And then I'll use lip gloss. Baru buka. So as you can see, for this look, I focus on the eyes part, also highlight and brighter lipstick. It's because we are working with camera, so I believe that when you focus more on your eyes and using brighter lips, also focus on giving your face more glow, you look more fresh. At the same time, instead of changing your face, you actually enhancing your beauty. Saya pura-pura dulu konon macam interview, terus disuruh perkenalkan diri. Hi, my name is Edna Pristi Fening and I am 19 years old. I am from Kota Maradu, Sabah, and currently another last tips from me: no matter how nervous you are, try your best to smile. Sebab kalau face to face sama macam virtual nih kan, apa perasaan yang kamu sampaikan, kau punya vibe ada lain sedikit, susah sedikit. Jadi hopefully by
smiling more, they'll be very happy to see you. So I hope you learn something or inspire you in any ways, hopefully. Yeah, so that's all for me. Bye.